These are the villages of Kandussa and Tabaraoua in Niger, where through Islam Ahmadiyyat, Allah is creating a new heaven and a new earth, where people are accepting the promised Messiah ﷺ. To Mahdi ya bayyana saboda abubuwa da suka wakana a cikin duniyar nan wanda ake gani. Na dai imani ne da abubuwan da suke ciki abubuwan da wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna min da cewa Ahmadiyya addini ne na gaskiya. Under the leadership of Khilafat Ahmadiyya, a spiritual revolution is taking place, where living souls are coming under the umbrella of one Khalifa. Alhamdulillah, kamar ga jin daɗin da muka yi na samun shugaban da ka haɗa jama'a. Ni dai matsayin Khalifa musulunci yana daidai a ce ya tayi haka nan da kyau. In ba khalifanci abu ba zai taya ba saboda. Join us to see a story of love, sincerity, and loyalty. A story where through prayers, faith-inspiring incidents take place. Kandussa and Tabaraoua are small neighboring villages in the southern part of Niger, divided by a main road. This region is covered by sand and desert. In the summer, the heat is nearly unbearable. Electricity is still not available. There is one single place to get water from, and the next big city, Maradi, is more than 60 kilometers away. No concessions to modern times. But even though modern civilization has not yet reached this village, Islam Ahmadiyyat did. In fact, the hearts of people here. We introduce to you the spiritual journey of these people, those who accepted the Imam Mahdi ﷺ and entered the fold of Islam Ahmadiyyat. Their journey began some years ago. The people of this region saw with their own eyes how a special prayer was accepted. One day long ago, the situation was very tense. For some weeks, there was no rain. As rain only falls on some days during the entire year, people are very dependent on it. Then something happened which they did not expect. Ana ta matsala ga abin ga ta samu wannan abu da an kai kuma Allah ya kawo wannan mai sanar lokacin shakir ne ma aka yi roƙon Allah da jima'a kuma insha Allah kamar yau asabar ce ku Allah zaka yi wannan ruwa da zai sanadiyar ta wannan fari da mutuwar wannan tsutsa gaba ɗaya. Babbar hujjar da ta ƙara tunatar da ni cewa Ahmadiyya Islamic ne wanda yake muhimmanci. Allah accepted their prayers. It began to rain, blessings sent down from the heavens. They saw how Allah's help is with the community of the promised Messiah ﷺ. After witnessing this incident, they started to take more interest in Islam Ahmadiyyat. One of them was Musa Ibrahim. He is a local farmer and trader. He began a spiritual journey towards Islam Ahmadiyyat. From there on, his faith increased, and also did his relationship with Allah. Tunda a lokacin daga takata da Ubangiji yana cikin Ahmadiyya. In ma na cewa ne ni ga bautar Ubangiji na ga bambanci. Sai ka ga kamar kana son ka dan ga wani abu ga gare shi. Sai kamar alama ko hujja kana son ta cikin al'amarin. To wanda ni ga wannan masallaci ne maka haka ne Allah ya gura min shi wannan mai sanar lokacin fakar
ya koma yana kira na ga hanya in taho da littafi ne rike ga hannu na kwanta bacci. wannan abubuwa ni dai sun waye gari na gane su. This is the story of Muhammad Ibrahim. He is a local imam and accepted Islam Ahmadiyyat some years ago. It was a life-changing decision which he never regretted, also because he immediately saw the impact on his faith. Alhamdulillah, mun gode ma Allah. Alhamdulillah, mun ƙara samun jin ƙarfi na abubuwa wanda a bisa kan gaskiya wanda a bisa kan addinin Islam. After accepting Islam Ahmadiyyat, a new journey began for Muhammad Ibrahim, a journey that touched his heart and increased his faith. Gaskiya da na ɗauki Ahmadiyya addini ne na bisa hanyar gaskiya. Shi yasa nake sha'awar haɗin shiga cikin wannan ƙungiya. Na ɗauki ta addini na bisa hanyar gaskiya ba inda suka bi inda abin da za ka jin sai wani azin taɓa wani ko haka sai dai a ji tsoron Allah a bi Allah. To kaga ku shi addini bakin inda mutum ya ji tsoron Allah ya zaba ta hanya yana bi hanyar gaskiya bakin matsayin addini ke. Wanda duk bai tsoron Allah yana ta hanya to ina batun addini gare shi. This is Muallim Adamu. He is a local Muallim and he also accepted Islam Ahmadiyyat after seeing clear signs from Allah. Now, he invites others to accept the truth which he found for himself. Kamar dai yadda wato sako wanda nake yi a dunkule kenan su yi kokari wato su yi imani da cewa Mahdi ya bayyana kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu lokuta to lokacin yayi to kuma su zo mu yi tahiya guda tare da su tabbacin cewa Mahdi alaihi salam ya bayyana. When he heard about Islam Ahmadiyyat, he was happy to hear about the advent of the promised Messiah alaihi salatu wasalam. But he was still not sure, so he asked Allah for a sign that should comfort his heart. To su wa'anga da ni ina tsayan daka na yi shekara 4 yakin nan sannan an ka ɗauki kenan an ka kawo ni gidan rumiji. Shi kuma gidan rumiji mahalki wanda ni wato na yi mahalki ne ina wankin abu gata tasa. Sannan sai aka tambaye na aka ce mana na zo na yi ma babana magana da ciya da Mahdi ya bayyana. Sai ni ce musu wallahi ban gaya mu baba Mahdi ya bayyana. Sai aka ce mana to in yi maza da sauri yanzu in ce ma babana Imam Ali alaihi salam ya bayyana. Da zuwa ne musu sallama na gaishe su sai ni ce musu wai baba kuna da labarin Mahdi ya bayyana? Kuna da labarin Mahdi ya bayyana? Suka ce a ai ba su da labarin Mahdi ya bayyana. Na ce Mahdi ya bayyana tun shekara 100 da wasu diya. Sai suka ce mana to yanzu ya na za su ga Imam Mahdi alaihi salam. Sai ni ce a yanzu akwai tsari na kalifanci. Na ce yanzu wato mubaya'a ya kamata ku yi ga khalifa. In kun kai mubaya'a ga khalifa wato kuma kun yi ga Imam Mahdi alaihi salam. Sannan shi ma wallahi sai na farka. في هذه الدنيا وبعث ثاني. This is the story of Yahusa Sahib, a teacher in this village. Before entering into Islam Ahmadiyyat, he began to read the books of the promised Messiah alaihi salatu wasalam. His attention towards true Islam began to rise. Yawanci littattafai wanda na karanta na Ahmadiyya na farkon su dai wanda na ce da dole sai na fahimci abin da yake nihi kamar su philosophy Islamic wannan dai lansan human Islamic. Wanda ya rubuta wannan littafi
a gaskiya da za mutum yana da hankali yana da lura zai ga cewa to bai kamata wannan mutumin da ya wannan rubutu ba ka yi musu class ka yi musu aji na mutane, sai dai ka yi musu aji na wa'ansu mutane kamar wanda kake tunanin wanda Allah ya ɗaukaka na farko. Haka ne ya kamata ka yi wannan marubuci, domin rubutun wannan ya wuce hankalin ɗan ƙaramin mutum ko kuma wani mutum mai dauda haka. But not only the writings of the promised Messiah ﷺ impressed him. After analyzing the history of Islam Ahmadiyyat, he was convinced that this is the true Islam. Sanadiyan shiga na Ahmadiyya shine akwai littattafai nasu wanda nake karantawa. Wani littattafai ina karanta su sai na ga labarin wasu khalifofi. Wannan khalifofin labarin nasu shine ya ingantar da ni. Labarin su mai inganci nasu shine na haɗa kawunan musulmai ko kuma in ce mutane ma gaba ɗaya na duniya, haɗa kawunan su. To kaga wannan shi ya bani kwaɗayin cewa Association Islamic Ahmadiyya addini ne wanda yake ya kamata mutum ya tinkare shi saboda haske ne. These people were blessed to accept the promised Messiah, the Imam of this age. They entered the community which is led by one Khalifa. They came under the umbrella of Khilafat. Physically, they are thousands of miles away from Khilafat Ahmadiyyat. No Khalifa has ever touched the soil of these villages, but he has touched the hearts. Alhamdulillah, sai mu yi ma Allah godiya kamar ga jin daɗin da muka yi na samun shugaban da ka haɗa jama'a don saboda fi sabilillahi don saboda aikin Allah. Alhamdulillah. Gani ga khalifa ko? Alhamdulillah. Hoton shi ma na ɗauko ni diba ni ji daɗi ba ne na gane shi. Na diba hoton shi in gani in ji daɗi ba ne ga shi na gane shi. Wallahi ta kowane lokaci khalifa yana cikin zuciyata, kuma duk lokacin da na yi addu'a wato ni kan kaina ina na addu'a gaba ɗai ubangiji Allah ya mana tsawon rayuwa kuma da jagoranci. This was the story of people of Kandussa and Tabaraoua in Niger, the story of those who entered into the community of Allah and hold fast the rope of Khilafat Ahmadiyyat. A story full of love, blessings and loyalty. This is the story of how the message of the promised Messiah ﷺ is reaching this corner of the earth. بخامس إصبع تعلو قوي